Welcome all my dear brother of the third preparatory grade school. That's our weekly time for science, and today you have the last revision for this semester for all what you have studied this term. So please have some paper and have a pen now, and if you can, if it's possible, you can record this episode because it's a very important episode that we have collected for you, very important selection of questions for your exam tomorrow, inshallah. So now let's start with the first question of our episode today, which is that complete the following sentences. في السؤال ده بنصحكم نصيحة مهمة جدا. Please read the question carefully till the end word because you may need certain arrangement. في السؤال ده بليز لازم اقرا السؤال كله كويس قوي لاخر نقطة فيه لان ممكن اكون بحتاج ترتيب معين في الجملة. So now let's start without delay because we have no time. Number one, first question says oxidation is a chemical process where an atom point an electron or more. Oxidation is a chemical process where the atom point electron or more, sure it will lose electron. We have decided that oxidation is losing electrons but reduction is gaining electron. Again, oxidation أو الأكسدة بنسميها فقد الإلكترونات لكن الاختزال أو reduction means gaining electrons. So again, oxidation is a chemical process where the atom lose an electron or more during the chemical reaction. Okay, again, oxidation is a chemical process where the atom loses an electron or more during the chemical reaction. Another question that says, reduction is a chemical process where the atom point electron or more, sure it will be gains. So that reduction is the opposite process to the oxidation process. لازم ناخد بالنا كويس قوي. oxidation معناها الأكسدة يعني معناها الاتوم بيحصل لها lose electrons. لكن reduction معناها الاتوم بيحصل لها gain electrons. Okay? Another question that says, breaking up of bonds in some molecules of reactants and formation of new bonds in some molecules of resultants or product is what? Sure, it will be the chemical reaction. That's the definition of chemical reaction that we have studied this semester. The first definition at the first lesson of this year. Again, chemical reaction is a chemical process or is a breaking up of bonds in some molecules of reactants and formation of new bonds in the molecules of resultants or the products. So that it will be the chemical reaction أو التفاعل الكيميائي. Okay? Another question that says, the measuring unit of the absorbed radiation is what? The measuring unit of the absorbed radiation is the rem. Rem, again, it's a very important unit that we use for measuring radiation or the measuring absorbed radiation. And I will remind you by that the maximum dose أكتر جرعة ممكن يتعرض ليها الإنسان, the maximum dose that the man can bear during the day is the 5 rem. يبقى ناخد بالنا كويس قوي ما اقدرش اتعرض لإشعاع أكتر من 5 rem daily. Again, the measuring unit of the absorbed radiation is the 5 rem. At the beginning of the reaction or the chemical reaction, the concentration of the reactants is 100%. But I remind you again, the concentration of the products is 0%. So again, at the beginning في البداية خالص بيكون تركيز المتفاعلات أو reactants 100% لكن تركيز products 0%. And it will be the opposite at the end of the reaction. في النهاية خالص هيكون تركيز reactants 0% and concentration of the products is 100%. So again, at the beginning of the chemical reaction, the concentration of reactants is 100% and the concentration of the product is 0%. Another question that says, point is measured by using the voltmeter and has a measuring unit known as, again, point is measured by using the voltmeter and has a measuring unit which is known as, sure, it will be the potential difference. Potential difference is measured by using the voltmeter and it has a unit of volt. And also use this device or this apparatus, الجهاز ده بستخدمه كمان مرة تانية عشان أقيس بيه حاجة مهمة جدا هي electromotive force. يبقى ناخد بالنا كويس قوي. voltmeter جهاز بيقيس حاجتين في الكهرباء عندنا، إيه هما؟ potential difference فرق الجهد وكمان EMF أو electromotive force القوة الدافعة الكهربية للدراي سيلز أو البطاريات. Again, potential difference is measured by using the voltmeter and has a measuring unit known as the volt. While connected charged conductors, the electric current passes from the conductor that has point potential to the conductor that has point potential. يعني لما بوصل موصلين كهربيين
تمشي يوم الكهرباء منين لمنين او من موصل اللي عنده potential A لبوتنشال E. sure من potential high من high potential difference للlow potential difference او high potential او high electric potential للlow electric potential. So again, while connecting charged conductors, the electric current passes from the conductor that has high potential to the conductor that has low potential. اوكي؟ زي بالظبط موضوع المايه كده، المايه بتمشي دايما من الهاي ليفل لللو ليفل، برضه الكهرباء نفس الكلام تمشي من الهاي كوندكتور لللو كوندكتور. اوكي؟ Another question that says the measuring unit of the electric resistance is what? But the measuring unit of the electric current intensity is what? هنا بيطلب مني يونت للريزيستنس وكمان يونت للانتنسيتي. احنا عارفين كويس قوي ان مسائل الكهرباء كلها لازم احدد فيها اليونت. طب لما بتكلم عن الريزيستنس sure I will talk about ohm, but when I talk about current intensity I will talk about ampere. Again, the measuring unit of the electric resistance is the ohm, but the measuring unit of the current intensity is the ampere. Okay? The prevention or the opposition which is received by the electric current during the passage of in a conductor is what? هنا سؤال مهم قوي بيقول لي preventing او opposition الممانعه او المعوقه اللي بيلاقيها التيار الكهربي. يعني التيار الكهربي هو ماشي في السلك، في حاجه بتواجهه في حاجه بتقاومه، بالتالي كده التعريف واضح قوي. ما دام قلت بتقاومه او بتواجهه اكيد بتكلم عن حاجه اسمها electric resistance or the resistance. Again, the preventing or the opposition which is received by electric current during the passage in a conductor, sure it will be the resistance. Again, the preventing or the opposition which is received by the electric current during the passage in electric conductor is the electric resistance. And I remind you بفكرك تاني كويس قوي resistance is measured by ohm meter and it has a unit of ohm. بقيسها بجهاز اسمه ohm meter ووحدتها وحدة قياس ليها اسمها ohm. Another question that says thyroid gland secretes two hormones which are point and point. thyroid gland يعني الغدة الدرقية، عارفين كويس قوي ان هي غدة موجودة in front of the trachea in the neck في الرقبة امام القصبة الهوائية. طب ليها هرمونين مهمين جدا، ايه هما؟ ثايروكسين اسمها هي شخصيا كده هو اسمه هي اسمها ثايرويد، يبقى الهرمون الاول بتاعها اسمه ثايروكسين. and كالسيتونين هرمون تاني بيتحكم في الكالسيوم عشان كده اسمه كالسيتونين والفوسفورس اللي موجود في البلد. So again, thyroid gland secretes two hormones which are thyroxine and calcitonin. Thyroxine and also calcitonin. Another question that says black hair شعر الاسود is a point trait but light hair is a point trait. الشعر الاسود هو صفة ايه لكن الشعر الفاتح او الشعر الملون يعني هو صفة ايه. Sure, black hair is a dominant trait but light hair is a recessive trait. Again, black hair is a dominant trait but light hair is a recessive trait. And also we have decided that we have many traits in man and also in plants and on all living organisms that may be dominant and the others are recessive. لازم ناخد بالنا كويس قوي ان في صفات بنسميها dominant صفات سائدة وفي صفات تانية بنسميها recessive صفات متنحية. الفرق بينهم الدومينانت صفة بتظهر في الجيل الأول كله، صفة من اسمها كده سائدة يعني صفة قوية، لكن صفة recessive صفة متنحية بتظهر في الجيل الثاني بس بنسبة 1 to 3 أو 1 من 4 يعني. أوكي؟ Black hair is a dominant trait but light hair is a recessive trait. Okay? Another question that says Point is a scientist who is the father of genetics. هنا بيطلب مني اسم العالم اللي أسس علم الوراثة علم genetics. Sure, it will be the Gregor Mendel or Mendel is a scientist who is the father of genetics. Again, Point is scientist who is the father of genetics and this scientist showed us the difference between acquired traits and also the inherited traits. لازم ناخد بالنا كويس قوي من two definition دول. طب ايه الفرق بين كلمة acquired traits صفة مكتسبة و inherited traits صفة وراثية؟ Let me explain them in detail please. نكتب مع بعض كده ايه الفرق بين two definition دول. acquired trait بنسميها صفة مكتسبة، يعني صفة بتعلمها من البيئة اللي انا عايش فيها. For example, like language, like riding bicycles, like playing football, like driving cars and so on. الصفات دي انا مش بورثها من father او mother، لكن كل الفكرة ان انا بتعلمها من ال environment اللي عايش فيها. So I can say
acquired trait is the trait. I can say they are the traits or it's the trait. They are the traits. ها هي صفات بتنتقل من جيل لجيل ولا لا؟ طبعا لا. that can't transmitted يعني ما بتتنقلش can't transmitted or can't be transmitted sorry from one generation to another. Like what? Like any playing or any skill such as playing football, okay, such as playing football, such as riding bikes and so on. All of those traits aren't transmitted from one generation to another. لكن كل الفكرة أنا بتعلمها من بالبيئة اللي عايش فيها أو from another one، لكن مش مرتبطة خالص بالوراثة from my parents even if they are my father and mother. Okay. So what about the inherited trait؟ طب إيه تعريف inherited trait؟ هنسميها صفة مكتسبة أو صفة مكتسبة سوري inherited traits. الصفات المكتسبة they are traits that are transmitted يعني تنتقل، هنا بقول transmitted مش هقول can't be from one generation to another. Such as what? Such as color of skin. Okay, example color of skin لون الجلد. Such as color of hair. Such as ability to rule the tongue. قدرة على تني اللسان، وقلنا ان هي صفة dominant ability to rule the tongue and so on. So we must differentiate. لازم نفرق كويس قوي بين كلمة acquired traits and inherited traits. Acquired traits they are traits that aren't transmitted from one generation to another but they can be taught from the environment. كل الفكرة أنا بتعلمها من البيئة اللي أنا عايش فيها. But inherited trait أو الصفات الوراثية أو الموروثة they are traits that are transmitted from one generation to another like color of hair, color of skin, number of fingers, ability to rule the tongue and so on. Okay? So now let's have another type of question which is the write the scientific term. السؤال ده مهم جدا وكلنا عارفينه كويس قوي واتدربنا عليه كتير جدا أثناء this semester. But please I advise you to answer this question carefully or correctly you must read the first word or the first word. لازم كويس قوي اركز في اول كلمه او اول كلمتين. هو مطلوب مني system ولا مطلوب مني operation ولا agent ولا factor ولا chemical substance ولا ايه بالظبط؟ فبليز السؤال ده بالذات لازم اركز قوي على first word or the first two words. First question that says the flow of electric negative charges in a conducting element or a metal wire. يعني السيل من الشحنات الكهربية اللي هي السالبة طبعا أو الكترونز بتمشي في سلك. شحنات ماشية جوه السلك. Sure it will be the electric current. Again it will be the electric current. Again the flow of electric charges in a conducting element metal wire it will be the electric current. Another question that says the amount of electric charges that flow through a conductor in a certain time. The amount of electric charges that flow through a conductor in a certain time. هنا بيقول لي كمية كهرباء amount أو quantity وفي time يعني كأنه بالظبط بيقول لي Q over T. So it will be intensity and it will be the intensity of 1 ampere. So it will be electric current intensity. Again, the amount of electric charges that flow through a conductor in a certain time it will be the electric current intensity. And I know all of you know that we have three laws of electricity. كلنا عارفين كويس قوي عندنا 3 قوانين كهرباء. They are electric current intensity I equal Q over T and also potential difference V equal W over Q and at last resistance equal V over I. ولازم كويس قوي نتدرب على مسائل الكهرباء النهارده كتير جدا جدا. Okay? Again, the amount of electric charges that flow through a conductor in a certain time it will be the electric current intensity. Another question that says a reaction where an atom or an element substitutes another one. هنا الديفينيشن بصراحه بيحل نفسه. بيقول لي reaction في element بيحل محل element يعني بيخش مكانه يعني بيحصل فيه substitution. So it will be the simple substitution reaction or a substitution reaction. Again it will be the substitution reaction أو تفاعلات الإحلال. هنا بيقول لي في reaction بيحصل فيه إن element أو عنصر بيحل محل عنصر تاني يعني هو أقوى منه فبيطرده بره وبيخش هو مكانه. So it will be the substitution reaction أو تفاعلات الإحلال. Another question that says a chemical message
that controls and regulates the activities and the functions of the most of the body organs. Sure, it will be the hormone. We have admitted that اتفقنا أكتر مرة إن الهرمون هو chemical substance أو chemical message ليها وظيفة مهمة جدا داخل جسمنا such as controlling and regulating the activities and functions of most of the body organs. Chemical message that controls and regulates the activities and the functions of most of the body organs, it will be the hormone. Another question that says, organs secreting hormones in the human body. Sure, it will be the endocrine glands أو الغدة الصماء. Again, organs secreting hormones in the human body, it will be the endocrine gland أو الغدة الصماء. Now let me explain what's the difference between endocrine gland and ductless gland. يعني ايه كلمة gland في الأول خالص؟ gland يعني غدة. طب يعني ايه غدة؟ It means that an organ inside your body that secretes a juice. يعني عضو في جسمي بيفرز سائل. يبقى كلمة gland أو غدة معناها إن في جزء من جسمي أو عضو من جسمي بيفرز سائل. Like that we can divide glands into two types. هنقسم الجلاند لنوعين. هنقسمها النوع هنسميه duct gland يعني غدد قنوية عندها قناة تفرز فيها such as the liver. نفتكر مع بعض كده liver هي بتفرز سائل اسمه بايل جوس بيتخزن في الجول بلادر بعد كده ليها تيوب يروح للسمول انتست. اوكي ما دام ليها تيوب يبقى اسمها duct gland يعني غده قنويه. في غدد بيسموها ductless يعني غدد لا قنويه او endocrine نفس المعنى يعني غدد ما عندهاش قناه عشان كده بيسموها غدد صماء. اسم يمكن غريب شويه علينا صماء يعني ما بتسمعش باللغه العربيه. طب هي غدد ما بتسمعش فعلا؟ لا بالظبط كده كأن واحد ما بيسمعش وبيدلق حاجه مثلا فور اكزامبل وانا بقول له حاسب هو مش واخد باله مني خالص. هي بالظبط الجلاندز دي كانها كده هي بتصب الجزء بتاعها inside the blood directly ما عندهاش تيوب بتصب فيها السائل بتاعها لكن بتصب او pour its secretions directly to the blood مباشرة للدم ملهاش دعوة بحد خالص ما ينفعش حد يوقفها لكن ممكن يحصل فيها هارموني أو تنسيق ما بينها وبين بعض عن طريق غدة مهمة جدا سميناها pituitary gland أو الغدة النخامية. طب الداكتلس جلاند دي الغدد الصماء دي إيه وظيفتها في جسمي؟ إنها تفرز هرمونز يبقى ليها وظيفة مهمة جدا that secretes hormones that I can say organize all the functions يعني هي بتنظم أو بتظبط كل الوظائف الحيوية في جسمي that organize and that the function of the hormone organize all the functions of the body. Okay, so that we have two types of gland that are duct gland and ductless gland. عندي غدتين او نوعين من الغدد هما duct غدد لا قنويه غده قنويه اسف ductless غدد لا قنويه. طب الغدد المختصه بالهرمونز هي ديت اللي هنسميها ductless gland هنسميها ductless gland يعني غدد لا قنويه أو غدد بتفرز إفرازها inside the blood directly في الدم مباشرة such as thyroid gland such as pancreas such as pituitary gland such as to testes to ovaries and so on. We have many glands inside our body that secretes their secretions directly to the blood. So now another question that says the electric current of a variable intensity and direction. هنا سؤال بيسألني عن نوع التيار الكهربي. درسنا نوعين من التيار الكهربي. Direct current and alternating current. Which one of them has variable intensity and direction? مين فيهم كان متغير في الشدة والاتجاه؟ Sure it will be the alternating current أو اللي سميناه كمان AC. وناخد بالنا كان في comparison مهمة جدا بين الاثنين دول ما بين ال AC وال DC. ناخد بالنا كويس قوي إنها مقارنة مهمة جدا جدا جدا. Okay? The electric current of variable intensity and direction. Sure it will be the alternating current. Another question that says the intensity of the electric current flowing in an electric circuit when an electric charge of one coulomb passes within the conductor's cross section in 1 second. هنا سؤال مهم جدا وقلنا اكتر من مره لما الاقي السؤال او definitions او scientific term في اكتر من 1 coulomb 1 second and so on يبقى هنا اكيد بيتكلم عن يونت حتى يونت معناها 1 او وحده. طب نراجع مع بعض كده الرولز اللي درسناها في الكهرباء. درسنا رول مهم جدا كان بيقول لي ان الاي ايكوال وات ايكوال كيو اوفر تي. طب ده هنا بيقول لي 1 كولوم يعني كانه 1 كيو اوفر 1 سكند. Sure it will be what? It will be the unit of intensity. Sure it will be the ampere. So ampere is what? Ampere is the quantity of electricity that passing through the circuit in 1 second. Sure it will be the
ampere. So again, the intensity of electric current flowing in electric circuit in 1 second that has quantity electricity of 1 coulomb, it will be the ampere. It will be the ampere, okay? Another question that says, the device used to measure the intensity of the electric current passing in a conductor, sure, it will be the ammeter. The device used to measure the intensity of the electric current passing in a conductor, it will be the ammeter, okay? The science that researches the transmission of the hereditary traits from one generation to another by studying the similarity and differences between the parent and the offspring. هنا بيقول لي العلم او البرانش، يعني برانش من الساينس بيدرس انتقال الصفات الوراثيه. هنا بيقول لي hereditary traits، صفات وراثيه من جيل لجيل from generation to another، من الاباء للابناء. اكيد هيكون هو العلم اللي اسسه ماندل زي ما قلنا من شويه، وهو اسمه genetics او علم الوراثه. So again, science that researches the transmission of the hereditary traits from one generation to another by studying the similarities and differences between the parent and the offspring, it will be the genetics أو علم الوراثة. Okay? Another question that says, the trait that appears in all individuals of the first generation in Mandel's experiment, it will be the dominant trait. الصفة السائدة هي الصفة اللي بتظهر في الجيل الأول كله. وخدنا مسائل كتير قوي في الوراثة واتدربنا عليها كتير جدا مع مستر محمد، وعرفنا ازاي نحل فارست ماندل لو كمان سكند ماندل لو. هنتدرب النهارده ان شاء الله عن فارست ماندل لو، لو في وقت كمان ممكن نتدرب عن سكند ماندل لو، لو في وقت انكم عارفين كويس قوي انه بيستخدم او بيحتاج وقت كتير جدا. اوكي؟ So again, the trait that appears in all the generation, all the first individual of the first generation, it will be the dominant trait. طب مين هي الصفة اللي تظهر في الجيل الثاني بس بنسبة 1 ل 3؟ هي اكيد هتكون recessive trait. Again, the trait that appears in all individuals of the first generation in Mandel's experiment, it will be the dominant trait. They are parts of DNA on the chromosomes and control the hereditary traits of the individuals. They are parts of the DNA on the chromosome and control the hereditary traits of the individuals. Sure, it will be the genes، الجينات او العوامل الوراثيه اللي بتكون موجوده على الدي ان اي او على الكروموسوم اللي بتتحكم في الصفات الوراثيه من جيل لجيل. اوكي؟ They are parts of the DNA on the chromosome and control the hereditary traits of the individual. Sure, it will be the genes. Substance which remove oxygen or gives hydrogen during the chemical reaction. Sure, it will be the reducing agent. Reducing agent او عامل مختزل. عامل مختزل معناها انه بيدي هيدروجين او بياخد اكسجين. Again, the substance which remove oxygen or gives hydrogen during the chemical reaction. Illustrate by balanced chemical equation the following reaction. هنا سؤال تاني مهم جدا، بيقول وضح بالمعادلة المتزنة كيميائيا التفاعل التالي. اوكي؟ Again, illustrate by balanced chemical equation the following reaction. مطلوب مني طبعا اشرح الرياكشن ده بيحصل ازاي، وكمان مطلوب مني اكتب الايكويشن كيميائيا. Number 1, the reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide or neutralization. Let me explain this reaction. We know that hydrochloric acid is HCl. نكتب مع بعض HCl. But sodium hydroxide is NaOH. هنا الرياكشن يمكن فيه ميزه غريبه شويه. هو رياكشن طبعا اكيد هيكون دبل سبستيوشن، لكن بما ان هو ما بين اسيد والكلايز هنسميه اسم جميل جدا بقى، هنسميه نيوتراليزيشن. طب ليه؟ اصل الاسيد بيكون فيه اتش، يعني بيحول ليتماس بيبر للريد، والالكلايز بيحول ليتماس بيبر للبلو. طب بعد ما يحصل رياكشن هيكون لي، احنا اتفقنا ان ان اي هيضرب الاتش او هيعمل ريموف للهيدروجين لان هو مور اكتيف ذان هيدروجين، وهياخد منه سي ال NaCl بلس HOH اللي هي الميه. طب اكتب HOH ولا H2O؟ they are the same، الاثنين صح طبعا. HOH او H2O هي molecule of water. طب في الحاله دي NaCl هعتبره ايه؟ هو سولت، معنى كده ان هو ما بيعملش للليتماس بيبر اي حاجه خالص، ولا بيحول بلو لريد ولا ريد لبلو. طب الووتر برضه نو رياكشن اوف ليتماس بيبر، يبقى نو افكت اون ليتماس بيبر، وهنا كمان نو افكت اون ليتماس بيبر. عشان كده هنسمي التفاعل ده اسم مهم جدا، هنسميه نيوتراليزيشن. طب واحد يقول لي يا مستر ما احنا قلنا ان هو اسمه سبستيوشن. اوكي الاثنين صح بس ليه هسميه كده؟ اصل حصل تعادل ما بين الاثنين. هو ايه معنى نيوتراليزيشن؟ معناها تعادل.
لان الاسيد كان بيحمر والالكلايز كان بيزرق. طب لما حصل رياكشن بينهم ولا بقى يحمر ولا بيزرق، كانه بالظبط 0-0 كده، تعادل يعني، زي كده ماتش بين تو تيمز، بين فريقين ومحدش كسب. اوكي، عشان كده هنسميه نيوتراليزيشن يعني تعادل. يبقى واتس مينت باي نيوتراليزيشن، لو جه كده سؤال في واتس مينت باي او definition اقول له it's the reaction between acid and alkali to form salt and water. يعني حصل رياكشن ما بين acids اللي كان بيحول ليتمس بيبر للريد، والكلاي اللي كان بيزرق، عشان يكون في الاخر خالص حاجه اسمها سولت، الملح اللي لا بيحمر ولا بيزرق، وكمان الووتر اللي هي برضو ولا بتحمر ولا بتزرق. So that's the reaction of double substitution reaction or neutralization that occurs between acid and alkali to form salt and water. Another reaction that's heating copper oxide. ناخد بالنا كده heating copper oxide. طب نشوف كده ايه اللي بيحصل. اتفقنا ان لما بيحصل هيتنج للكوبر اوكسايد او سوري هيدروكسيد او اي هيدروكسيد بنخرج ووتر. طب نكتب مع بعض ونشوف حصل ازاي الرياكشن. انا بقول كوبر هيدروكسيد CuOH2. طب كتير قوي اثناء الدراسه كنا بنسمع ليه هنا مستر في 2 في براكتس. نرجع مع بعض لبريب 1. نرجع لبريب 1 مفيش مشكله. عشان اكتب كوبر هيدروكسيد كنت بقول كوبر هيدروكسيد OH، الفالنسي هنا 1 2 سوري، وهنا 1. نعمل الاوبوزيشن او المقص بتاعنا هيبقى CuOH2. يبقى هنا ده موضوع فالنسي ما فيهوش هزار، ما فيهوش تغيير خالص. عشان اكتب كوبر هيدروكسيد هيكون CuOH2. What happened to heating copper hydroxide؟ لما بسخن اي هيدروكسيد علماء الكيمياء قلنا حاجه حلوه جدا، قلنا لازم نخرج منها ووتر H2O. طب خدت ووتر منين؟ OH2 كانها بالظبط كده OH. خدت منها H2O هيتبقى O واحدة بس مع الكوبر. So it will be CuO, that will be copper oxide. What about the colors? The color is that copper hydroxide was blue, but copper oxide will be black. Why black? Because copper oxide, is the result of heating copper hydroxide that will give copper oxide and water. So now I'm afraid by this question we have reached the end of this episode. Till we meet again next year inshallah in first secondary stage. Thank you and goodbye, and I hope you every possible success. Please today study hard and answer more questions of the previous exams to have an excellent degree tomorrow inshallah. Thank you and goodbye.